Good morning, everyone. My second day here in Paris and last one because tonight I'm gonna take a bus and leave again. I'm staying at my friend's place who lives with their boyfriend in Villetaneuse, which is in the north of Paris. It's outside of the city center because they're real inhabitants of Paris. You know, they're not students, they're not rich people or tourists. So that's where real inhabitants of Paris live, actually, outside of the historical city center. The suburbs of Paris is called banlieue, and that's where we are now. And there are some problematic situations in the banlieues sometimes, because apparently the government doesn't take care of social issues not enough. And my friend's boyfriend, who is actually French, he is dedicating his entire life to do social work. And he has a very entrepreneurial attitude. And right now we just exit home to go to see finally his garden. He's gonna talk about it. We arrived at the garden. This is Samuel. Samuel, say hi. He's the creator of this place, of this social project, and now he's gonna explain us what it is in French. I'm gonna put subtitles. Alors je rectifie un petit peu, je suis pas le créateur de ce jardin puisque c'est un espace collectif. Cet espace a été créé, a été transformé. En fait, c'était un terrain où il n'y avait rien. C'était une friche urbaine, comme on dit, et c'est un terrain qui a été, grâce aux habitants des quartiers aux alentours, qui a été transformé en fait et valorisé en un vrai jardin. Ça fait 4 saisons maintenant, c'est la fin de la 4e saison, et c'est un jardin où il se passe énormément de choses. Il y a des cours pour les enfants, des ateliers de jardinage plutôt pédagogiques, et il y a aussi des ateliers collectifs avec des familles où tout le monde peut venir apprendre à faire du jardinage ou à partager ses savoir-faire sur le jardinage. Et il y a aussi beaucoup d'événements plus conviviaux, il y a des projections de films, il y a des repas collectifs. Et voilà, et du coup, juste pour présenter un petit peu l'espace en très peu de temps, ici la partie qu'on voit à droite, c'est plutôt la partie des ateliers enfants. C'est-à-dire que tous les mercredis matins, il y a des enfants qui viennent parfois avec leurs parents pour faire du jardinage. Alors là c'est la fin de la saison, mais il y a quand même du travail. On voit que les terrains ne sont pas laissés à l'abandon, mais il y a beaucoup de travail. C'est une période d'enrichissement de la terre. Ici, c'est ce qu'on appelle la zone collective. C'est-à-dire que c'est les familles des quartiers aux alentours qui viennent, qui s'organisent, qui s'auto-organisent en fait pour gérer cet espace. Et ici, on n'en parlera pas, mais c'est la friche de la mairie. C'est-à-dire que c'est la comuna qui a décidé, qui a dit qu'il fallait garder un espace pour la mairie, mais en fait, voilà, c'est le projet de la mairie. La serre qu'on voit ici, la serre qui nous permet en fait de produire nous-mêmes les semis, c'est-à-dire les petits légumes qui en France, en fait à Paris, il fait trop froid pour planter dès le mois de mars tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, etc. Mais donc elles grandissent ici au chaud dans la serre jusqu'au mois de mai, à peu près au mois de mai, où une fois qu'ils seront grands, on les sort de la serre et on les plante dans le jardin. Mais on en distribue aussi énormément à plein de jardiniers, de jardinières amateurs ou qui sont dans des collectifs aussi, pour alimenter en fait d'autres jardins, des balcons, des jardins, d'autres espaces, toujours dans cette dynamique d'autonomie semencière, c'est-à-dire de fabriquer soi-même ses semis et de fabriquer soi-même ses plants pour profiter et sauvegarder de la biodiversité en fait.
beaucoup aussi d'enjeux environnementaux dans cet espace, de sauvegarde de la biodiversité, de lutte dans le cadre de l'urgence climatique pour créer ce genre d'espace de respiration et de verdure dans les villes, et de sensibilisation aussi à toutes les questions environnementales. Et au-delà de ça, c'est aussi un lieu de rencontre et de solidarité qui est très important pour des endroits comme ça, enfin un peu partout, mais particulièrement dans les zones périphériques urbaines parisiennes, où voilà, ça crée des espaces où les gens peuvent se rencontrer, peuvent créer des réseaux de solidarité et des dynamiques qui sinon se créent difficilement en fait dans les villes. Toma. Guys, a little bit of context here. I came to France in a very critical moment for France, actually, and I feel like the international press is not talking about this enough. This is the 13th day of a huge strike that includes both the transportation system and the educational system. So they have been striking for 12 days, and I'm telling you, this is not like a minor strike. This is the entire capital of France. It's completely blocked. Public transportation is almost unusable, and the traffic jams in the streets are insane, even at night. So this is a big deal, and apparently the French government, Macron, is not doing anything about it. They are just trying to ignore the problem, which is kind of strange because it's really a problem that is very hard to ignore. It's such a big deal here. Why are they striking? They're striking to protest against a new reformation. I don't know if it's the right word in English. Against a reformation for the pensions. These are not just people who don't want to go to work. This is not laziness. They are people who are completely screwing up everyone's everyday life because they want their rights to be taken care of. We were kind of lucky today because we found some trains, because now I'm changing location. I'll tell you about my logistics later. So now we are moving with a couple of trains that we found, and they're not even that full. My friend said that in this last couple of weeks there have been some insane episodes happening in the subway because of the big crowds. I'm spending the night in a student dorm.
So what happened is that I told you there is this huge strike, so the situation is very uncertain, and if you have to take public transportation, you don't know if you're gonna arrive to your destination or not. And because tomorrow morning early I have to catch the bus to go to my next city, next destination, my friend arranged for me a different solution than sleeping at her place, which is in Ville, so it's very far away from the city center, and also the bus stop that I have to go to is in the south of the city. So she asked a friend of her who is living in a student dorm, who has just left Paris with the flight actually, if I could sleep in his room. So now I am in a student dorm, and I am in a student dorm's room, which is gonna be my room for tonight. Tomorrow morning I hope I will find at least a subway, so I can just walk half an hour to the subway and then arrive to the bus station. Otherwise I will have to walk for a little bit more than 1 hour with all my luggage to get to the bus station. Okay guys, now I'm super tired because I was working for hours and hours, and I started to edit this video actually, so I'm going to sleep. But my trip is going to continue in my next video. Tomorrow I'll go to Alsace, one of the most beautiful regions of France, and I'm gonna meet one of you guys. You'll see. Keep posted. Bye.